Ladies and gentlemen, how is everyone going? Absolutely love what is happening. Welcome to the Ready Bang, the #1 arm wrestling live stream in the world. I'm your host, the Aussie Armwrestler, and of course, I'm your 2019 Melbourne Cup left arm, 80 to 95 kilo champion. Let me just thank a few people before I introduce my guest. Vasil, can you just let Zaur know? I'm just going to thank some sponsors. Да, он еще раз просил перевести, что он сейчас представит спонсоров своего канала, патреонов, ну кто там, да, платит ему за поддержку, за продвижение. Ну и все, и мы начнем. So here they are. For as little as 50 cents a week, you can help out the Aussie Armwrestler. All money goes straight back into the channel. And I'm very, very appreciative of every single dollar raised because it helps me get overseas internationally to see the best in the world. And also, thank you very much. Head over to Old School Labs, put in code word BANG and get yourself 15% off. And you can almost get as big as my massive guest here. Absolutely loving it. First of all, welcome back to the show, Vasil, my man, who's helping out with the translation as always. We're building an awesome relationship. How are you, buddy? Спасибо. Thanks very much. Appreciate. Always welcome. Where are you? Me in the mall. Ah, there we go. Oh, all righty. Let's introduce this genuine mountain of a man. And on the weekend, he just went and dominated two of the best arm wrestlers in the world at the AMC, and that is Vitaly Laletin and Dmitry Silaev. Ladies and gentlemen, can we welcome Zaur Paizulaev to the show? Он вас поприветствовал, представил как дорогие друзья, дамы и господа. Давайте поприветствуем человека, который сотворил сенсацию, да, в мире армрестлинга, выиграл у двух монстров этого вида спорта, Дмитрия Силаева, да, и Виталия Лалитина, и, соответственно, представил вас. Так, слушай, вопросы будут или как? Да. Yes. I translate to him. He's ready to start. He's ready. Awesome. So we can catch a lot of people up. Not many people know Zaur. So can you? How long have you been arm wrestling for? Как долго вы занимаетесь армрестлингом, собственно? «23 года занимаюсь, но профессионально только 1,5 года вот начал. Ну, 2 года. Профессионально только 1,5-2 года, да? Боролся я на руках. So, усиленно начал заниматься только вот недавно. He said that he's competing arm wrestling he's training arm wrestling for like 1,5-2 года 23 years. He said that he's training arm wrestling for like 23 years. But 23. Yes, but professionally one competing not so long. Like, when did he start to become professional? Because I found a super match from 2013, and he didn't do well against Alexei Arkamov. А когда вы начали профессионально заниматься, допустим, ваши первые соревнования профессиональные? Это ты имеешь в виду профессиональный, да? Да. Я ездил в 2017 году на золотой тур. Вот, на золотой тур в 2017 году я ездил. Это первое мое соревнование, где я уехал в Польшу. Вот. 2017. И там я по сетке шел.
2017 год, да, я... He said the first professional competition abroad, it was a Zloty Tour in Poland in 2017. Yeah, so I saw that. So Zaur, you come 8th out of 23 people. It was a genuine stacked class. How did you find a Zloty Tour? How did you enjoy it? Как вам... Вы слышите меня? Как вам ваши первые соревнования? Вы заняли там 8 место, это я его слова перевожу, да? Как вам ваши ощущения, ваши впечатления? Это ты про какие соревнования говоришь? Да, ну первые ваши, получается, про вот какие это соревнования в ты Польше. говоришь? 8 место. В Польше? Слушай, тогда я занимался, но так вот таких навыков не было, таких сильных, ну, как сказать, что-то было сильное, но в целом я как бы не готов был нормально бороться. Я без поражений шел, 3 победы подряд без поражений было. Потом Лалетин у меня травмировался. Лалетина пополам выиграл, и потом на Левана вышел. Вот. А с Леваном я уже травма был, потом с Силаевым травма. И, короче, так я вылетел там. Вот. Ну, в общем, как ваши впечатления? Впечатление? Отличное впечатление. Хорошее. Я вот сейчас только начал силу набирать, только начал отводить перед этим. Только Окей, да, замотивировался. все, я понял. Только сейчас начали чувствовать силу, запал. Okay, so sorry for long time. So No, that's good. That's he good. said that he won the Laletin by falls at that time. Then also he goes to the Levan, but when he got the Levan, he already had a pain. He had an injury. So he lost, but he enjoyed. But also he had one thing, that only right now he start to feel the power, yes, that he can get more power and become more powerful. I mean, right now, recently. Yeah. Okay. So there's been a number of things. Does he recently lost to Arif Adam. How does he feel if they had a rematch today? Он сейчас интересуется по поводу вашего поражения турецкому чемпиону Арифу Артему. Если бы вы с ним боролись, вот, допустим, в той же форме, в которой вы сейчас находитесь, и вы боролись бы сегодня, как бы думаете, сложился ваш поединок? Я объясню в 2 словах. На чемпионате мира, да, чтобы понимали. Да. У меня была травма правой руки. Вот у меня левая в 1,5 раза слабее правой. Вот. И была травма боковой связки, то есть где надмыщелок, она воспалена была. И плюс там мои первые соревнования такие были международные, ну, в плане вот чемпионата мира. Я не знал, как что там, и в итоге в ужасной форме я подъехал, в ужасной форме. На правой руке я вообще просто перед соревнованием еще травмировался, потом разогрелся. На разогреве опять добил, все, убил связку. И потом я уже не смог ничего сделать на правой руке. Вот. С Арифом Артемом я даже не боролся. То есть я проиграл там Цветкову по фалантам и украинскому там рукоборцу, я не помню, как зовут. У меня просто, я не мог даже давить, то есть сил не было. Там форма просто ужасно была. Ну, а если вы... Сейчас очень смешно даже, ту форму и сейчас. Не, ну я понял, травмы, да, череда травм. А вот если бы сейчас, вот, допустим, вы бы не боролись в Чечне, и вот на свежую форму вот сейчас, на свой я максимум. не ответил, да? Если бы, да? He said that at that time when he faced Я сейчас чувствую гораздо сильнее. Я думаю, я бы сейчас выиграл бы. Я выиграл бы сейчас. There is like some internet problems and connection. Sometimes his voice messages come a bit after. So he said,
at that time, when he lost to Arif Artem, he got a line of injuries, plus he got poisoned, and his left arm is like 1.5 times less stronger than the right hand. So yes, he was quite tired when he faced off with Arif and he lost to him. But right now, if I ask him if he didn't compete in Chechnya, if he would feel himself like fresh and can give like his 100%, he said that he has no even doubt that he can beat Arif. That's awesome. Does he want a rematch with him? Хотели бы вы рематча с Арифом? Я с ним, понимаешь, я с ним даже не боролся вообще. У меня с ним рематч бывает, когда борешься с человеком. Я бы хотел бы с ним Не, ну провести окей, ну я имею в виду поединок. арфайт или пусть В рамках с арфайта, удовольствием, скажем. с удовольствием. Пусть приезжает в Чечню. Конечно, пусть приезжает в Чечню в декабре на турнир. Я с удовольствием хочу с ним побороться. He said, with a great pleasure, he invited him to the Chechnya, to the next competition in Chechnya, and let Arif show his best there. Yes, that's what we want. We want more matches from the big fella. How much are you weighing right now? How much do you weigh? Сколько вы сейчас весите? Где-то 171. 171 килограмм. kg approximately. 171 kilos. Oh, big, It's like big guy. 390 pounds, yeah, 380 pounds, something like this. Around that. Does he want to get any bigger? Does he want to get any smaller? Or is he comfortable where he is? Вам комфортно находиться в том весе? Или вы хотели как-то, знаете, чуть больше поднабрать? Или же немножко спуститься, но сохранить силу? Мне сейчас комфортно в таком весе. Просто, если бы можно было живот убрать, я бы живот убрал. Вот. Чтобы силы не потерять. А так мне комфортно. То есть я сейчас чувствую хорошо в таком весе. He said that he is quite comfortable with the current weight. For sure, he wouldn't mind to lose some weight, but if there would be a possibility to not lose the power. Yeah. Okay. But generally, he's fine with this weight. So then how much table time does he do for training? How many times a week does he train for arm wrestling? Not in the gym, on the table. Как часто вы практикуете занятия по армрестлингу? Не элементы, скажем, в зале, а вот борьба за столом. Как часто в неделю? Вообще не практикую. У меня на соревнованиях только. Потому что я занимаюсь раз в неделю. Раз в неделю хожу в спортзал, и мне вот этой недели хватает на неделю сил набрать. Вот. А на спарринге бороться просто не с кем. Нету спарринг партнера, нету. Бороться не с кем, поэтому я с блока борюсь. Ставлю большие веса и с блока борюсь. Имитирую борьбу. He said that if you talk about the arm wrestling practice with someone, with the opponent, no, at all. Only on the competition. Yes, because in his gym there is no one with whom he can practice. So what he's doing is just put a higher weight and he tried to imitate the wrestling, yes, the wrestling itself. And also he says that he's training like one time per week. Once per week, and he goes out and beats the best in the world. Tell him that's amazing. Это просто охрененно, он в шоке. Вот такая методика, раз в неделю тренируюсь. Больше. По-другому быстро не восстанавливается. Like, it is what it is. Yeah.
So how come he never competed in Zloty after 2017? Because when I was looking up results and matches, I haven't seen his name back on the leaderboard. You mean ask him a reason why he didn't compete? Yeah. I've only seen him at 2017 Zloty. Он дальше спрашивает, после 2017-го он старался найти ваше имя, да, как участника в каких-то соревнованиях, но не мог. В связи с чем был связан этот перерыв? Я когда травмировался, я просто бросил все. Играл в компьютерные игры, поправился. Вот. 3-4 года я играл. И потом 2,5 месяца позанимался и выиграл чемпионат России. He said that after he got injured, he just played computer games for 3-4 years, gained weight. Then he trained 2 times and win the Russian championship. Yeah, Russian Nationals 2021. That's amazing. Well, I gotta know, what's his favorite computer game? Какая ваша любимая компьютерная игра? А? Какую компьютерную игру? Какая ваша любимая компьютерная игра? В Доту играл, Доту 2. Dota 2. StarCraft и Dota 2. StarCraft or something like this, or Warcraft, and Dota 2. And Dota 2. World of Warcraft. Yep, I know those. I know those games quite well. That's awesome. Right, this weekend, AMC, he came in and dominated Vitaly Laletin in the 95 kilos, then beat Ferret Osmanli. What was his first thoughts when he crushed Vitaly? Далее мы переходим к турниру, вот прошедшему в Чечне. И вашему первому поединку с Виталием Лалитиным. Что вы почувствовали после вашего выигрыша? Каковы были впечатления? Я тебе сейчас объясню. Везде в чатах писали, в комментариях, что что мне до Лалетина как до Китая раком, что там пешком как далеко, что это не мой уровень, что я вот очень слабый, то есть я среднячок, а Лалетин это элита. Вот. И я хотел доказать, что это не так, что это все ерунда, что я физически сильнее гораздо, чем они. И я это доказал, вот. И тогда мне было облегчение. Поэтому я немножко прорычал. Хорошо, перевожу. Вот так вот. So he said before the match, in every chat he saw some messages like, it's like you're not on his level. What are you doing? Like you're Liga Europe, he's Liga champion. And Zaur's wish was to prove that he can do it, that he can. He's on that level. And when he did it, he's do this one a bit like like lion, like because he finally did what he wants. Like Absolutely smashed him because no one in the Western world, a lot of people in the Western world did not expect to see him beat Vitaly so easily. It was unreal. So then when the final came against Osmanli, what did Osmanli feel like? Once he beat Vitaly, did he just know he was going to win the 95 plus kilo? После того, как вы выиграли у Виталия, появились ли у вас ощущения, что все, вы, можно сказать, выиграли 95 плюс категорию, или все-таки вы еще кого-то опасались? Нет, я единственный, кто самый сложный соперник был, то есть
кто самый неудобный для меня был, это Лалетин. То есть по силе я был сильнее, да, я знал это. Единственное, надо было проверить, вот, сможет ли Кис у меня выбить или нет. Вот этого я боялся, что Кис может выбить. В итоге получилось выиграть, как бы, и я даже удивился, ну, я думал, сложнее будет. Чуть-чуть быстрее, чем я думал, выиграл. Вот. So he said, Многие actually, говорят, что мне повезло. как говорится, ну, Многие если говорят, от что мне себя я могу повезло. сказать, везет достойнейшим. Я бы так сказал. Нет, So, некоторые he говорят, said, мне повезло, что Силаев с Лалетина выпали, попали, и они как бы устали, ну, типа, забились. Но я хочу тем сказать, что мне не повезло. Если бы я попался, я бы то же самое было, ничего бы не изменилось. Я готовился, я как бы сильнее был просто. he said that actually no. For him, the most qualified opponent was Laletin, not by the power, but by the power Zaur saying that he's quite powerful than Laletin at that point. But Laletin athleticism, you know, his athletic skills. Yes, Yeah. he was a bit worried about it, and he was also a bit shocked that he will win him so fast. He expect a bit longer fight. So he was a bit surprised. Plus, he admits that some people in the comment wrote, "Oh, you got lucky that Silaev and Laletin faced with each other earlier than any of them with you, and that's why they were tired." He said that he doesn't think so. That he was in the same competition, in the same situation. It is what it is. Plus, if he would be on any of their place, like let's say your Silaev or Laletin, he would do the same because he was ready. He knew that he can do it. Yeah. In the overalls, he beats Silaev in the finals. Did Silaev feel easy, Zaur? В поединке за абсолют, когда вы еще раз боролись с Силаевым, тоже было легко или почувствовали сопротивление? Нет, было легко, довольно-таки легко. То есть в абсолютке вообще было легко со всеми. Потому что меня никто не нагрузил, я был свежий, то есть я просто легко боролся дальше. Единственное, кто Лалетин чуть-чуть удержал. Ну, вот. А остальные... Окей, в понял. касании получилось, ну, что всю силу вложил, и в касание остальных побороть получилось. So, he said that most of the hardest for him, if we can say hardest from what he had, not hardest general, was Laletin actually, because he kept him for a bit. With Silaev, it was quite easy, because Zaur was fresh. No one get tired of him, to get him tired actually. No one didn't do with him any long matches. Only Laletin for a bit, but that's it. So in a 6-round super match, Zaur, could you beat Vitaly or Dmitry in a 6-round super match? All of them are fresh? Yeah, fresh on fresh. I mean, not just right now after the competition. When they're both fresh. Если вот дальше он спрашивает, если бы у вас проходил сейчас армфайт, best of 6, да, ну, то есть до 6 побед, образно говоря, ну, или до 4, там уже как, против Силаева или Лалетина. Вы свежие, не, допустим, не на данный момент, а вот вы не соревновались, они не соревновались, и вы вот свежие. Как вы думаете, прошел бы ваш поединок с ними? Я думаю, честно сказать,
пусть Силаев не обижается, но Силаев без вариантов там 6-0 было бы в любом случае. Вот, Силаевым. Что касается Лалитина, это сильно зависело бы, в какой он форме. Если бы я его первый раз выиграл бы, то, скорее всего, остальные разы тоже выиграл бы. Вот. Если бы он смог бы поймать меня в первый раз, тогда уже он мог сломить исход поединка, скорее всего, смог бы, если бы смог поймать. Но поймать было бы тяжело ему. Okay. Вот. He said, Надо okay, проверить. first of all, let's... Надо армфайт делать, проверить. Давайте сделаем. Вот. So he said two things. First, about the possible matches with Silaev and Laletin in arm fight tournament way, yeah? Yeah. He said that if we talk about Silaev, it can be a short talk, 6-0. Yes. Ah. If we would come to Laletin, it depends in which shape he is. If he would do his best and will have an ability to catch Zaur from start, this might be hard. But if he will sleep and Zaur will win first round, he doesn't think that after the first round, Laletin can give him something. If at the first round, Zaur will win. Wow. Big. Oh, that's awesome. And second thing, Habibi, he said, let's not talk. Let's clarify it on the competition. Like, let's make some more fights. Absolutely. I would love to see Zaur in like super matches all over the world. Absolutely. I'm sure after the weekend, people have got Zaur on the radar for sure. Zaur, do you prefer super matches or tournaments? Ну, первых, он сказал, он бы сам с удовольствием посмотрел бы вас в любых поединках, там, в армфайтах. И второе, вопрос, если бы у вас был выбор, ну, или как вы больше сами любите, участвовать в армфайтах, организовывать там армфайты с кем-то, или больше проходить по турнирам, через турнирные сетки? Турнирные сетки мне более интересны. Чем больше участников хороших, тем вот мне больше нравится. Армфайт это больше уже... Армфайт я тоже полюбил, но турниры все равно больше люблю. У меня в армфайтах мало армфайтов у меня всего было. 2 армфайта было, или 3, не помню. He said that he started to like arm fights, but mostly he preferred tournament because when there is more people, more competitors, you feel yourself after going through all of them, you feel yourself more confident, you know, like more like a boss. Yeah, that is awesome. Zaur, do you think you are top 10 in the world right now? Заур, как вы думаете, вы бы поместили себя в топ-10 самых сильных армрестлеров на данный момент? На правую руку. На правую руку? Да. Ну, вот из этих топ-10 назовите, большинство, я думаю, выиграю всех. Вот, которые назовете. Просто надо время проверить. Он еще спросил, он уточнил, вы сами бы себя логично поставили бы в топ-10? В топ-5 я себя поставил минимум. First, he thought that you asked him about like, can he beat anyone from the top 10? I said, oh, I got you. He said like most of them. Then I asked him, but what about to place yourself in the top 10? Can you? He said, minimum to top 5. Zaur reckon he's top 5. Minimum. Minimum top 5. Yes! This is what we want. Right now, does Zaur think he can compete with Levan Saganishvili? If they had a super match this year, how would it go? Если у вас
В этом году, скажем, в конце года был бы армфайт с Леваном. Как бы вы считаете, он сложился? Я думаю, в конце года я бы уже мог... Ну, один раунд точно я мог бы его, то есть, ну, по крайней мере, если даже не загрузить, то забрать. Или если даже не забрать, то точно бы я его загрузил бы, ну, 100%. Но, чтобы выиграть этот файт, у меня много есть слабых сторон, которые надо подтянуть, которые я знаю, как бы, которые отстают очень сильно. Вот. Есть коронные упражнения, которые у меня очень сильные, а есть которые другие, которые слабые. Вот если я все потяну, вот тогда уже с помощью Всевышнего Аллаха мне вообще без разницы, кем был, хоть Ливан, хоть кто. Просто чуть-чуть времени надо. Кисти там, отведение, вот это все набрать. Тогда в таком веса. случае, сколько бы вам Пальцы. понадобилось времени на полную подготовку, чтобы вы могли сказать, что вы готовы на 100% против Левана? Если не отвлекаться на турниры, да, то я думаю, полноценно год, это около года, я думаю, хватило бы. He said that Учитывая, что я if раз в неделю хожу с трудом. okay, so he said that if they would compete at the end of this year in December, yeah, and Zaur will be like fresh. He said that he can take at least one round for sure, or no, if not one round, he will make him tired. Definitely, he will make him tired. And also I'm asked, okay, how many days or how many months you need to prepare yourself so you will be able to say that you are on 100% ready to beat the Levan. How many days or months you need to prepare? He said like up to 1 year. Up to one year, after like this period of time, he said, I don't care with whom to face off. Anyone. There you go. Beautiful. So one year, if he's fresh, he will be able to take on the world. That is awesome. That is awesome. Who does he want to go against next? Who would he love to go against? If he could pick one opponent or 5 opponents, who would he love to go against right now? Если бы, скажем, на вас сейчас вышли бы с предложениями по поводу организации армфайтов, и вам бы дали вариант выбрать любого соперника, ну, скажем, на декабрь месяц, любого, кого бы вы хотели, кого бы вы выбрали? Сейчас подумаю. Эрмес Гаспарини или, не знаю, кто в пятерке-то. Эрмес Гаспарини или... Или Левас летит, я просто не помню, кто там. Ну, Эрмес Да, Гаспарини не обязательно из топ-5 или этот, просто вот на ваш выбор, по вашему желанию. По моему желанию с кем бы, да? Да. По моему желанию. Ну, с Девоном хотелось бы, но Девон, он уже весь уже переломанный, уже с ним уже как-то особо-то не, не хотелось бы. Кого-нибудь посильнее хотелось бы. Кто ближе сейчас вот к Ливану там в очереди? Вот с тем бы хотелось проверить силы. Come here, come. There is like one of my friends who's also in Dubai Armwrestling Club. Say hello. Oh, nice. This is Zaur G'day, Paizulaev, mate. champion of Chechnya competition. Really? Who beat Laletin and Silaev. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Вам передали привет, тоже занимается вместе со мной в клубе по армрестлингу в Дубае. В шоке, что я вот сейчас тут сижу и перевожу вас. I just translate what he said to Zaur. So, Zaur said, actually, as a Hermes Gasparini, or like
Devon Larratt. But about Devon Larratt, he said that he's like all broken. All broken. He has injury everywhere. So he's not sure in which shape he can come or if he will compete with him, if he would like to compete and accept his challenge at all. Like this. Go. Man just thinks it's too easy. Would Zaur accept super match offers from King of the Table? Would he accept the offer? Like if King of the Table rang him and offered him a super match, would he take it? With whom? With anyone? With anyone? This year or like? Yeah, this year, next year. Is he interested in traveling for super matches? Вот если на вас, он тоже спрашивает, если на вас выйдут, скажем, допустим, вот Kings of the Table и предложат поединок с любым соперником в этом декабре или феврале, когда должен быть следующий Kings of the Table, вы бы согласились? Ну, понятно, контрактные условия это другое, я имею в виду просто желание. Ну, просто в декабре соревнования будут там, да? Важно для меня. Ну, там в декабре или в феврале? Будет. Вот если было бы в декабре. Если бы на другую дату было, то, конечно. Только надо по календарю посмотреть, когда ты восстановишься полностью, чтобы готов быть. He said that Для начала я бы, знаешь, что попробовал? Да. Для начала я попробовал бы с каким-нибудь, вот, там предлагали Кори Вест или кто там, такой мужичок 200 килограмм. Да, я бы с ним размялся, ну, попробовал бы. Вот. Okay. So there is two things. There is two things. He said that he would like to compete on Kings of the Table if it will not, but he needs to check the schedule, the calendar, if it will not faced with competition in Chechnya, next one, okay? Yeah. And if we will have enough time to prepare. It's not going to be, like 1 week difference, yeah? Yeah. And also the second, he said that he probably would like to try at the beginning on some super match series with someone like Corey West. The guy who's like 200 kg. Yep. Yes. There it is. I'm going to pass that on to Adam Silver and Larry Wheels. We're going to get Corey West versus Zaur at King of the Table. That would be awesome. That would be so good. So good. What is it's like Battle of Titles, Clash of Titans. Oh, massive. 171 kilos versus 200 kilos. That the table wouldn't be strong enough for them too. That is massive. And I think, I'm not sure. I cannot check the history. I will later on when we finish talk. I will check it. I'm not sure if it's gonna be the most kg match ever in the history. It would be the heaviest match in history. It would be the heaviest match in history. So let's make the history. We need to call the Larry. Yeah, absolutely. Corey West will be happy with this one for sure. We need to make that match happen. Let me know in the comments who would win, Corey West or Zaur Paizulaev. Let me know in the comments, the Mountain or the Gorilla. Zaur, what does the rest of your year schedule look like? What have you got planned in the future for your arm wrestling? Я ему, перевел, что вы не хотели бы с Кори Вестом, и также добавил, что я не уверен, но, наверное, это будет самый тяжелый в плане веса матч по армрестлингу за всю историю. У меня уже был похожий матч с Шорином. Я весил 170, 160, 170, он 200. Ну да, Кори немножко побольше. Почему 200 весит Кори? И тот 200 весит. Кори 200, да.
А Шорин Роман тоже 200 весил. Шорин Роман тоже 200 весил. Тоже? He said that actually he said that actually he faced up not on the Арфат был тоже 200 килограмм. Как еще раз имя, фамилия? Шорин? Шорин Роман. У меня был Арфат с ним. Да, ну да. Вот я выиграл Арфат. Он весил 200 килограмм. А я 170. There is one more guy from Russia who is like also like that weight 200 or 208 kg. Shorin Roman. He's had a super match with Roman before, hasn't he? He said yes, he had he had a match with him as well. Yes, yeah. How much? I've got that down. How much was Roman weighing that day? Because that might be the heaviest match ever. You mean about that guy? Roman. How much was Roman weighing when they went against each other? И как вам было против Романа? Тяжело или? Я уверенно выиграл. Что, честно скажу, я уверенно выиграл. Вот. Я уже был в хорошей форме с ним. 5-0 выиграл легко. Уверенно. He said that it was quite easy for him. 5-0 he won. Yeah, but how heavy was him? I've seen the match. Zaur smashes him like real easy. But how heavy? How much did Roman weigh? А сколько вы весили и Роман на тот момент? Примерно. Я весил 170, 168 весил, а он 200. I said like Zaur's weight was like 168, 170, and Roman 200. So we need to ask Corey to gain at least 1 or 2 pounds to be for sure the heaviest match in the history. Well, I'm sure both men will come in huge. We will definitely make that match happen. That is for sure. What has he got any other tournaments or matches planned for the rest of the year? А каковы ваши планы до конца года? Если у вас запланированы какие-то армфайты или вы можете подтвердить свое участие в каких-то турнирах? Да, у меня в конце сентября будет Кавказские игры проходить. Вот. И в конце декабря будет турнир AMC, Armwrestler Liga. He said that there is 2 tournaments, end of September, and in December this one, AMC Chechnya, the third one. Oh, so AMC are doing another one in December, was it? Yeah, planning to. That is awesome. What is the tournament at the end of September? What's that one? Он интересуется детальнее, что за турнир вот в конце сентября, где он будет проходить. Это турнир в Грозном будет проходить. Там Кавказские игры. Ну, он такой турнир. Там с Россией собираются, Кавказских республик. Борются. Я просто за Грозный же выступаю. За Грозный? Поэтому там буду участвовать. Да. He said it's like mostly it's like a local Russian competition. Like there will be like Russian guys, Caucasian from Caucasian countries and regions, like this. Yeah. Fox Abel wants to know, who is Zaur's favorite arm wrestler? Кто ваш самый любимый армрестлер из всех времен? Из всех времен? Да? Легенда, это твоя легенда Джон Брезенко. Потом нравился Воевода мне сильно. После Брезенко Воевода нравился.
Вот. Из российских нравился Арсен Лилиев. И Цыпляков, да. Вот. Так. He said, like, for sure, the main is like the legend himself, John Berzang. Dmitry Voivoda was also good. From current to, from like other guys, there's like Tsiplenkov. He's like also quite powerful. And Liliev, Arsen. Oh, yes. That would be, yes. Yes. He's going to be a guest in Turkey in a couple of months, which is going to be good at Engen's events. Guys, get some questions in before we wrap up the show. We've been going for about 45 minutes, so get a couple of questions in for Zaur before we wrap up. As you know, he thinks his top 5 minimum. He needs a year, and he reckons he can have a good one. A good one when it comes to Levan. Top 5 minimum in the world. It's going to be awesome. Did Zaur hear Denis Plenkov's comments regarding Silaev and Vitaly? So Denis said that them two should have looked after each other in the tournament and one not go hard against each other. Like lay down for their teammate. You mean that they didn't go hard with each other? No, Denis said that. Denis said that they shouldn't, so they can go further in the tournament. Yeah, I got like they used to do something like this before in Zloty. I will lost to you in the first round, but when they face in the finals. So did he hear Denis's comment, and what does Zaur think of that? Дальше он вас спрашивает по поводу комментариев Дениса Цыпленкова по поводу матча Виталия с Дмитрием. Он говорит, что им не следовало было сначала так зарубаться друг против друга, да, чтобы они, соответственно, чтобы кто-то кому-то, да, чуть-чуть подсдал, но потом они бы реваншировались. Это первое. Слышали вы эти слова? И второе, что вы об этом думаете? Денис Цыпляков, он выразил свое мнение, да. То есть со стороны кажется, что они там два фаворита, там подзабились, там, что вот и дальше у них на самом деле, вот если бы сразу я попал бы на Силаева или на Лалетина, вот, я уверен, в каких кондициях я было бы то же самое, ничего бы не изменилось. Просто это ошибочное мнение, что люди думают, что они добились. Вот они добились, а я бы не добился, потому что я вот лучше готов был. Вот и все. Как бы я виноват, что они добиваются. Я вот не добивался. Вот. Я просто был сильнее, и все. Я считаю, это все отмазки. He said that he think it's only like an excuse that some of the guys were tired after their match or something like this, because for him, he said, if he would face in first round with any of them and in the second round with another guy, the result would be the same. Nothing extra changes because he was confident and he's confident in his form in the competition in Chechnya. So that's it. And yes, he heard what Denis said, but it doesn't think so. He thinks it's mostly like an excuse. Yeah. Yeah, fair enough. What are Zaur's favorite lifts in the gym? What does he love to do at the gym? Какое ваше любимое упражнение в зале? На пронатор, все, что на пронатор, на блоке там, с свободным весом, там, гантели там на луч. Луч, пронатор самый любимый. The favorite one for him, the favorite complex for him is everything in the block machine for pronator. Yeah. Beautiful. For pronation one. Yeah, that is awesome.
Guys, we will wrap up the show there. This has been amazing. Thank you all that have tuned in to see the gentleman below me that think that he is a top 5 in the world. I love the confidence. He's a Russian national champion, and we just all saw him on the weekend. We wish him all the best. Vasil, can you please thank Zaur for coming on the show? Спасибо вам большое, что выделили время, пришли на наше шоу, поделились информацией. Очень приятно, очень признательно. На здоровье. Всегда готов пообщаться. It was a great pleasure also for him as well. Вам спасибо, что позвали. Вам спасибо, что позвали. Yeah. Beauty. No, that was awesome. We're so appreciative. Vasil and I will be back in just over 24 hours. We'll be back live with another guest for you guys. This has been Vasil. This is Zaur, top 5 in the world. I am the Aussie Armwrestler, guys, and we will see you real soon.